batsela Mafhungo SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg 2. Mafhungo mahulwane nga chino chipinga Kea. We engaging with the countries all over the world with those that have said, in citrus we've got a possible agreement with you, we can supply, how do we sort that out? Zvibveledzwa zwa lino shango zwine zwa kurengiselwa shango la United States ubva pano Afrika Tshipembe zwina muthelo muswa wa phesenthe dza 3 wo thomaho namusi. I have decided to appoint the following person as Minister for the portfolio indicated in the signed President's Act. Professor Bofiros Kachalia bwaniswa sabone Minister muswa wa mapholisa namusi. Batho ba le bua gomo a ba nyake go bereka mmereko wo pampiri tša bona di ba dumellang gore ba o bereke. Vhubindudzi ho kwameya nga nḓila si yavhuḓi fhaḽa Libwagomo nga ṅwambo wa tshiṱereke tsha vhoradzithekhisi. Ndi madekwana nṋe ndi mukololo wa Matsila ri batsela mafhungo fhano kha SABC 2 kha ri vhe roṱhe. Zvibveledzwa zwa lino shango zwine zwa kurengiselwa shango la United States ubva pano Afrika Tshipembe zwina muthelo muswa wa phesenthe dza 3 wo thomaho namusi. Izwi zwi khou tevhela tsheo ya President wa America Vho Donald Trump mathomoni a ṅwedzi wa Fulwana uno ṅwaha. Mbudziso ndi ya uri ndi dzifhio nḓowetshumo dzine dza ḓo kwameya khathihi na ikonomi ya fhano Afrika Tshipembe. Sekithara ya zwa dzigoloi na vhulimi dzone dzine dza ḓo kwamesa nga muthelo wa phesenthe dza 3 o vhewaho nga President wa Donald Trump wa zwibveledzwa zwine zwa bva kha ḽino uya kha ḽa US. Sekithara ya dzigoloi ita phesenthe 5.3 ya mbalo ya zwibveledzwa guṱe zwa fano hayani kana GDP, hone ya vha ya vhuṱanu kha mbambadzo ya ḽino, ya ita phesenthe dza 10 kha mbambadzo yoṱhe ya ḽino uya kha maṅwe mashango. Mahola fhedzi sekithara iyi yo ita mbambadzo ya randa dza biḽioni dza 45 ya dzigoloi ya kha maraga wa ḽa US. Sekithara ya vhulimi yone inga kwameya zwihulu sa izwi kha mbame na ḽa Peru na ḽa Chile ane one wa muthelo wa phesenthe dza 10 fhedzi. Zwiṅwe zwa zwibveledzwa zwine zwa ḓo kwamesa ndi ṋama ya mphe, nḓirivhe, maswiri, nḓuhu na waini. Zwibveledzwa izwo zwo fhedza miṅwaha ya mahumi mavhili i sa khou badela muthelo nga nṱhani ya thendelano ya vhuledzani vhukati ha maṅwe mashango a Afrika na ḽa US ya AGOA. Tariffs are usually introduced when countries want to protect their local industry in relation to imports of that same good into their country. In other words, they want to try and make their own homemade goods as cheap as possible relative to potential imports. Vho Trump vha khou ita izwi zwo pika u vusuludza ikonomi ya ḽa US, u kuvhanganya masheleni ya muvhuso nga kha mithelo iyi na u tsitsa mithelo shangoni ḽavho na u kunga vhabindudzi. President Trump has professed that he is desperate to try and resuscitate American manufacturing industry, and that has been gradually eroded by cheap import, whose impact has been gradually eroded by cheap imports, especially from China. Muvhuso wa lino u tshi wanela phindulo kha pfano ntswa ya zwa makwevho vhukati ha mashango aya mavhili nga nnḓa muthelo u re hone. Kha zwo dzinginywaho u katela u renga gese ya ḽa US lwa miṅwaha ya 10, u vula maraga wa ṋama ya khuhu ine ya bva ngei kha ḽa US, na u tendela khamphani dza ḽa US dzi tshi ḓo bindudza kha ḽino kha zwa migodi na dzitsimbi, na u bvisa muthelo kha zwibveledzwa zwa zwiliṅwa zwa ḽino. Vha muhasho wa zwa makwevho na nḓowetshumo vha khou ita nzudzanyo dza u thusa vhoramabindu vhane vha nga kwameya nga muthelo wa ḽa US. We've established a support desk. We engaging with the countries all over the world with those that have said, in citrus we've got a possible agreement with you, we can supply, how do we sort that out? But you're dealing with citrus, you're dealing with chemicals, you're dealing with automotive components, with vehicles. So you're dealing with a whole range of industries, and the impact would be different per industry. Vhaḓivhi vha ikonomi vha ri mbekamaitele iyi ya mithelo i nga kwama ḽa US nga nḓila si yavhuḓi nga murahu ha tshifhinga tshilapfu. They may work in the sense of encouraging local production, but if the market contracts, then even local production will not benefit very much. Zwibveledzwa zwi ngaho platinum, musuku, chrome
na malasha a zwi nga ḓo badela muthelo. Komiti khulwane ya ḽihoro ḽa ANC I ḓo fara nyambedzano nga u gonyiswa muthelo wa u vhambadzela shango ḽa US kha zwibveledzwa zwa ḽino shango. Muṅwaleli generala wa ḽihoro ḽa ANC Vho Fikile Mbalula vho sumbedza uri dzulo ḽa ḽihoro ḽa maḓuvha maṋa ḽi ḓo lavhelesa tshiimo tsha ikonomi na u kwamea ha iyo nyengedzedzo ya muthelo wa mbambadzo ya zwibveledzwa zwa ḽino shango. Nga swonda muṱangano uyo u ḓo sedza fhungo ḽa mivhuso yapo phanḓa ha khetho dza mimasipala khathihi na khuvhangano ya G20 nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku. Tshiimo tsha ikonomi ya shango ndi zwiṅwe zwine zwa vha kha mutevhe wa maambiwa kha muṱangano wa komiti khulwane ya ḽihoro ḽa ANC. U sikiwa mishumo na nyaluwo ya ikonomi ndi zwine zwa khou lavhelelwa uri zwi ḓo kwamea zwihulwane nga nyengedzedzo ya muthelo ya u rengisa zwibveledzwa kha ḽa Amerika u ya kha phesenthe dza 4. The question before this meeting, which the Economic Transformation Committee of the ANC must answer, and for the NEC to take a strategic view on it, is how far are we with regard to industrialization and pushing for that? Because we have said a number of things in terms of the manifesto, in terms of industrialization, that we need to intensify beneficiation and all of that. So the ETC will present here, and then we'll have a way forward from the point of view of the ANC in terms of what needs to be done. So we're not reinventing the wheel. We talk about what is in the manifesto and what we are doing to improve the economy of South Africa. Ndugiselo za khuvhangano ya G20 nadzo nedzi ḓo sedziwa kha muṱangano uyo. Ḽihoro ḽi tenda uri ḓorobo ya Johannesburg yo lugela u fara khuvhangano iyo na hu na khaedu dza nyisedzo ya tshumelo. Johannesburg is at a desired state to hold a G20 summit, and no doubt about that. We have to keep addressing the challenges we faced in local government and Johannesburg as part and parcel of the overall work of improving lives of people and developing this city of Johannesburg. So Johannesburg is ready and should be ready to host the G20 summit. President wa ḽihoro ḽa ANC Vho Cyril Ramaphosa musi vha tshi saukanya tshiimo tsha zwa polotiki vho ṱanḓavhudza tsheo ya ḽa US ine ya khou kwama ḽino shango nga nḓila i si yavhuḓi. Vho dovha hafhu lavhelesa kushumele kwa ikonomi he vha kwamana zwa u tsela fhasi ha nyengapfuma nga 25 basis points. Komiti khulwane ya phalamenndeni ine ya khou sedzulusa zwiito zwa vhuyaḓa na u dzhenelela polotiki kha tshumelo ya mapholisa I ḓo thoma mushumo wayo vhege I ḓaho. Komiti iyo I ḓo lavhelesa mavharivhari a bulwa nga mukomishinari wa mapholisa vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal Lieutenant General Vho Nhlanhla Mkhwanazi. Vho Mkhwanazi vho sumbedza uri hu na vhugevhenga ho tou dzudzanywaho vhune khaho ha vha na vhaofisiri vha tshumelo ya mulayo u fana na vhatshutshisi mapholisa khathihi na vhulamukanyi. A committee is supposed to report by no later than the 31st of October 2025. So they've got about 3 months within which to undertake this investigation into the allegations made by Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. And because of the tight time frames within which they have to work, they have to hit the ground running. So it is expected that by next week, the committee will have its first meeting, elect the chairperson that will chair the proceedings, and begin with its work. Miraḓo ya dzangano ḽa vhadzulapo ḽa Enough is Enough Solutions vho farana na madzangano a zwa politiki u fana na ḽihoro ḽa Umkhonto we Sizwe vha khou ita khuwelelo ya tsireledzo kha mapholisa vhane vha bulula zwiphiri zwa zwiito zwa vhuyaḓa. Iḽo dzangano ḽo matsha ḽo livha tshiṱitshini tsha mapholisa tsha Matlosana Klerksdorp vunḓuni ḽa North West ḽi tshi tikedza mukomishinari wa mapholisa vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal Lieutenant General Vho Nhlanhla Mkhwanazi. Vho Mkhwanazi ndi vhe vha bulula mavharivhari a u dzhenelela mapholisa kha zwa vhusevhi ha zwa vhugevhenga kha mapholisa. Miraḓo ya tshigwada tsha vhadzulapo tsha Enough is Enough Solutions ndi vhone vhane vha khou ranga phanḓa mu matsho wa u sumbedza vhuthihi na u tikedza Vho Nhlanhla Mkhwanazi.
We are saying enough is enough and hands off Nhlanhla Mkhwanazi, because what he's doing we think is right, and we see that is the right thing to do, because all the police service were not exposing the criminalities that are happening within the SABC department. Police are working with criminals, police are pursuing criminal activities, and of which we are not happy about it. And now we are experiencing illegal foreigners in our city, whereby the police are colluding with illegal foreigners to pursue these illegal activities. Avo be bajenelela mu matshoyu vho amba zwitevhelaho u sumbedza ndeme ya mu matsho uyu. Commissioner Tshivenda Mkhwanazi ibuhlokwa thatha, in a sense that when they expose the crimes that are happening within the country. The police are working with people who sell drugs, and they are never arrested. We realize that there may be bribes involved. President Cyril Ramaphosa bota komiti yo khetheaho ya mulayo ine ya khou ḓo ita ṱhoḓisiso malugana na zwe mavharivhari a zwiito zwa vhuyaḓa o bviselwaho khagala nga Vho Mkhwanazi. President Cyril Ramaphosa bothola Professor Firoz Kachalia sabone Minister wa Mapholisa musuna mavharivhari ya vhugevhenga ho to dzudzanywaho ngomkhando wetshumo ya tsireledzo. Izwi zwi khou tevhela tsheo ya khothe ya ndayotewa ye ya thudzela thungo khumbelo ya ḽihoro ḽa umkhonto wesizwe ye ya vhudzisa maanḓa President kha u dzudza Minister wa Mapholisa Vho Senzo Mchunu kha leave yo khetheaho na u thola Vho Kachalia kha vhuimo uho. Mwezi ufaho dota mavharivhari a zwiito zwa vhutshinyi zwi ṱumanaho na vhurangaphanḓa a mapholisa hezwo sia Minister wa Mapholisa Vho Senzo Mchunu vho iswa kha maḓuvha o khetheaho a vhuawelo na musi Professor Vho Kachalia ndi vhone vhane vha ḓo haka deu ḽa muhasho wa mapholisa musi zwiimiswa nga u fhambana zwi kati na tsedzuluso. In terms of the powers vested in me by Section 91(3)(c) of the Constitution of the Republic of South Africa 1996, I have decided to appoint the following person as Minister for the portfolio indicated in the signed President's Act. And the third designate minister who is about to become minister is Professor Firoz Kachalia. Professor vho no ḓo vhuya vha shuma sa MEC wa tsireledzo ya lushaka vunḓuni ḽa Gauteng. Zwo ralo Minister vha ri vha ḓivha nga khaedu dzine vhadzulapo vha ḽino vha khou ṱangana nadzo kha sia ḽa tsireledzo nahone vho no ḓilumiwa nḓevhe. I'm now in a better position than I was as chairperson of the council to take the recommendations of the council forward, and I will certainly be doing so. Mukomishinari wa mapholisa General Bofani Masimula vha ri vha ḓo ṋea thikhedzo yoṱhe yo fhelelaho nga maanḓa kha tshomedzo na nḓila dza u fhedza vhugevhenga. I commit to work with him, I support him, I will support him, and the men and women in blue, we will support him, to commit to work with him. Vho Kachalia vha khou lavhelela u dalela mavunḓu oṱhe a ṱahe hu tshi katelwa na muṱangano vhukati havho na Lieutenant Vho General Nhlanhla Mkhwanazi ngei KwaZulu-Natal. Vha songo vhuya vha ṱutshela kule ri vhuya hu si kale ri tshi bvela phanḓa. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 kha ri bvele phanḓa. Vha madzangano a dzithekhisi fhaḽa Ḽivhuwakhomo vunḓuni ḽa Limpopo vho ḓidzhenisa kha tshiṱereke nga ṅwambo wa u imedzana ha madzangano mavhili a dzithekhisi. Dzangano ḽa dzithekhisi ḽa Ḽivhuwakhomo na ḽa Zebediela vha khou lwela bada kana nḓila ya dzithekhisi. Iyi khuḓano yo kwama nga nḓila i si yavhuḓi vhashumisi vha dzithekhisi hu tshi katelwa vhagudiswa na vhoramabindu vhaṱuku u mona na Ḽivhuwakhomo. Zwikolo na mabindu zwo kwamea nga murahu ha musi tshiṱereke tsha dzithekhisi tshi tshi khou bvela phanḓa fhaḽa Ḽivhuwakhomo. Vhunzhi ha zwikolo vhuponi uho zwo thithisea. Vha mabindu maṱuku vha shumaho vhuima dzithekhisi na vhone vho xelelwa nga mbuyelo ine vha i wana. Vha dzangano ḽa dzithekhisi vha Ḽivhuwakhomo na vha Zebediela vha khou imedzana vha tshi lwela bada kana nḓila. Batho ba Ḽivhuwakhomo ga ba nyake go bereka mmereko wo pampiri tša bona di ba dumellang gore ba o bereke. Batho ba Ḽivhuwakhomo ba gapeletša go berekela Zebediela
empa dipampiri tša bona di sa ba dumelele go ya sebitiela ebile ba tshošetša batho ba sebitiela ka go ba threatena ka gore ba tla ba thuntša goba ba tla reng ke dipolelo tše di tlang ditsebeng tša rena ge re no ba rentše re bereka. Rena the department e re file permit ya go tloga Leboakgomo go ya Mletlane. Department e ga e tshwanetse gore re fe permit jela ke go tlo formega mokgatlo mongwe ba re ke UZETA ye ya thoma go lwa le rena re le ba Leboakgomo. Mudzanyi wa madzangano a thekhisi na bareili ba khou ṱoḓa mapholisa ba tshifaravho bane ba khou kwamea. Boipiletšo ba kgoro sephodisa le balaola sephetephete gore ge go na le motho e leng gore wa tshwenya o tlaiša batho o dia gore o tlhotlhoetša dintwa gore di be gona mola e le gore borai taxi ke bora business mo letšatšing la lekgona ga o sa lewa re lwa fela ka molomo. Vhashumisi vha dzithekisi vha khou tshila vhe na nyofo ba re ba khou ṱoḓa mapholisa ba tshi dzhenelela. Ka lokiša di-taxi tše tša tsamaya ka gore ga di sa tsamaye re bola ke tlala le bana gae re no re modimo a re thuše ba kwane. Re swara gampe because le mo mmereko re a latela so ga e sa le tabela gore di-taxi di strikile ba re tshepiša gore fa di-warning so ba re threatena le mo mmerekong ba sa lebelela gore problem ke di-taxi. Mathomoni u imedzana hayo madzangano mavhili a thekhisi zwo sia hu na u tshinyadzwa ndaka na u lozwea ha vhutshilo. Zwa zwino ri batsela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshipambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18 rand 5 cents, bondo ndi 23 rand 90 cents, euro ndi 20 rand 88 cents, pula ndi 1 rand 23 cents. Mikovhe phala JSE ifhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $3,347, platinum ndi $1,297, oil songo kunakiswaho ni $69.94 nga fagi.